안녕하세요, 손선생입니다. 금일은 오래간만에 우리 수강생 제자가 용접하는 영상을 좀 준비해보게 되었는데, 이제 졸업을 앞두고 있고, 요 앞전에 이제 두플렉스 시험도 합격을 했고, 요즘에 해양 플랜트 애들이 비철 시험을 좀 많이 보기 때문에 해양 플랜트 졸업하기 전에 입사와 관련해가지고 준비하고 용접 연습하는 영상을 조금 도움되시라고 준비하게 되었습니다. 오늘 준비한 재료는 보시면 쿠니 파이프고, 쿠니 파이프라고 많이 들어보셨죠? 보통 이제 갭은 한 4mm 전후로, 원래 조금 넓은 편이긴 한데 한 4mm 전후로 일단 진행이 될 거고, 와이어를 이제 저희가 2.4파이를 쓸 거기 때문에 와이어 같은 경우는 이제 이 쿠니 와이어를 사용하게 됩니다. 2.4파이죠. 2.4파이 사용하게 되고, 이 토치 같은 경우는 일반적으로 단지형 망바디를 사용하고, 이 텅성의 길이 같은 경우는 한 5mm 정도 전후로 사용하게 될 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 용접 기법은 키홀 반키홀 기법으로 해가지고 이제 용접하는 걸 한번 보여드릴 거고, 요즘에는 이제 해양 플랜트나 이런 데 시험을 또 비철 시험 많이 보고 하니까 보시는 분들께 조금이나마 도움 되셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 용접 시작하도록 하겠습니다. 이상입니다. If I come up and I fall off, that's on me. That's on me. If I come up and I fall off, that's on me. That's on me. If I come up and I fall off, that's on me. If I fold and I sell out, that's weak. That's why I take my time before I make my mind up. And I do this like 7 days out of the week. And I grind so hard, I don't get much sleep. I had to earn my stripes, so I don't have to work no 9 to 5. Yeah, we be taking everything for granted, no lie. Cause I remember days that we could barely get by. Used to use the negativity to get high, but now the comments we reading can ruin our lives. Why? It used to be easy back on Easy Street. Hollywood ain't that good, it's going down like it's on a needed beat. Even though now it's lobster, all on top of my pasta, I can still feel locked up, like the head of a roster. Cause they'll take your soul from right up under your nose and make you feel like you did it just to obtain your goals. Oh yeah, it's good when you get it, but it don't last that long. Cause I promise you can't take it with you when you gone. That's why if I come up and I fall off, that's on me. If I fold and I sell out, that's weak. That's why I take my time before I make my mind up. And I do this like 7 days out of the week. And I grind so hard, I don't get much sleep. I had to earn my stripes, so I don't have to work no 9 to 5. Yeah, we can learn from other people's failures sometimes. I used to make believe and tell a plethora of lies. Now I see how actions take effect on my life. Cause I don't even have a portrait of this family of mine. I used to be speeding back on Easy Street. Hollywood ain't that good, it's going down like it's on a needed beat. Even though I got options, every tree in this garden, I can still feel lost cause every day I wonder, yeah. Will they take my soul from right up under my nose and make me feel like I did it just to obtain my goals? I mean it's good when you get it, but it don't last that long. Cause I promise you can't take it with you when you gone. That's why if I come up and I fall off, that's on me. If I fold and I sell out, that's weak. That's why I take my time before I make my mind up. And I do this like 7 days out of the week. And I grind so hard, I don't get much sleep. I had to earn my stripes, so I don't have to work no 9 to 5.
Best to give me that loyalty. Best to give me that loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. 시험이 끝났는데 10편을 한번 보도록 하겠습니다. 네. 자, 우선에 저기 보고 이제 사진상으로 잘 안 보이니까 뜯어가지고 잘 안 보이는 부분은 제가 사진으로 업로드를 한번 하도록 하겠습니다. 그 다음 비드를 이제 전반적으로 한번 보도록 하겠습니다. 자, 오버헤드 쪽도 자, 일단 비주얼 같은 경우는 크게 나쁘지는 않은데 지금 백 쪽에 연결부 쪽에 조금 미흡한 부분이 조금 있어가지고 그런 부분은 좀 더 신경 써갖고 연습하면 충분히 시험에도 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 자, 영상 여기까지 하도록 하겠습니다. 이상입니다.